Hi children, welcome back to our channel Rise and Shine. Yes, and all of you know that we are eagerly waiting for grandma stories, right? Yes, as today is Sunday, I know all of you will be waiting for grandma stories. Yes. Now shall we see what are our stories for today? Shall we go into the stories which will give you very good values? So all of us must grow with values. Okay, children. Now let's see what our today's grandma stories are. The first one is the crane and the farmer. The second one is pride has a fall. The third one is the goose that laid golden eggs. Fourth story is who will bell the cat. Fifth one is the monkey and the cats. So, shall we enter into our first story, children? Yes, let us see what our first story is. The crane and the farmer. So, what is the farmer doing to the crane, or what the crane is up to with the farmer? Let's see. So let us enter into the story. So there lived a farmer who did farming, and one day he was very much worried about his seeds in his farm as they were destroyed by the birds. He was very much worried. So he laid a trap to catch the birds. The farmer laid a trap to catch the birds. So the next day he managed to catch a flock of birds. But a crane was also one of them. So, who is there? A crane was also one of his victims. The crane pleaded with the farmer to let it free. The farmer retorted, "You are found in the company of my enemies. So I will not spare you," said the farmer. So, children, this story tells us that if you are in wrong company, you will be punished along with the others. So you must choose a company which should always be rewarded. Here, the farmer who found the crane along with the birds were his enemies. So, when the farmer found the crane along with the birds, he did not spare the crane. So, we must always be in good friendship. We should not be in bad friendship. So, my dear children, because the crane was in the company of the enemies of the farmer did not allow the crane. So the crane also became a pot pie. చూసారా పిల్లలు? రైతు పక్షులను పట్టడానికి వల వేస్తే ఆ వలలో కొంగ పడింది. కానీ నీవు పక్షులు నాకు శత్రువులు కాబట్టి, వాటితో ఉన్నావు కాబట్టి నిన్ను మేము వదిలిపెట్టను అన్నాడు. మనం ఎప్పుడు కూడా చెడ్డ నేస్తం చేయకూడదు. మనం తప్పు చేస్తుంటే, మనం తాగుబోతులతో పాటు ఉంటే మనల్ని కూడా తాగుబోతు అనుకుంటారు. మనం దొంగలతో పాటు ఉంటే మనల్ని కూడా దొంగలు అనుకుంటారు. కాబట్టి మనము మన ఫ్రెండ్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడంలో ఎప్పుడూ పొరపాటు చేయకూడదు. వీ షుడ్ బీ వెరీ కేర్ఫుల్ వెన్ వీ మేక్ ఫ్రెండ్షిప్. సో అవర్ ఫ్రెండ్షిప్ shows what a person we are. Right, children? So be very careful to select your friends. Right? Okay, let's see what the next
story is. The next story is Pride Has a Fall. So, let us see what this story is telling us. So, this is the story of a sculptor. Do you know who a sculptor is? Yes, a sculptor is a person who makes statues. Yes, this man was making a statue. So he was very, very, very famous. His name was Gorilal. His name was Gorilal. His sculptures looked like real ones. One day he saw a dream that after 15 days the demon of death would come to take him. So Gorilal prepared 9 statues of himself, and when on the 15th day he heard the demon of death coming, he took his place between the statues. The demon could not recognize him and was astonished to see 10 gorillas instead of one. He rushed back to the god of death and told him the matter. Now, the god of death, Yama. Who is the god of death? Yama. Now, the god of death was annoyed, and so he set out to take Gorilal himself. Gorilal was alert and stood motionless. Now, the god of death initially got perplexed. He was confused as to know who the original Gorilal was. But he thought for a moment and he said, Gorilal, these sculptures would have been perfect but for one mistake. Now, Gorilal was a man who did not want to have a single mistake in his work. So, when he heard that, he came out and asked, What is the mistake? What are you able to find out? So, Gorilal was caught by the god of death, caught him, and he said, Here, the statues were faultless, but Gorilal, you are caught because of your pride. So, Gorilal was proud of his own work. He was proud that he was the best sculptor. But his proud mentality couldn't escape him from God Yama. So, his pride had a fall. Yes, children, మనకు ఏదైనా ఒక పని బాగా వస్తుందంటే దాని మీద గర్వం ఉండకూడదు. గోరిలాల్కి తను ఒక మంచి శిల్పినని చాలా చాలా గర్వం. అతను ఏ తప్పు ఉండకూడదు అనుకునేవాడు తన యొక్క పనిలో. సో ఒకరోజు అతనికి ఒక కల వచ్చింది. ఆ కల ఏమిటంటే తనను తీసుకెళ్ళడానికి యమదూత వస్తాడని అనుకున్నాడు, కలగన్నాడు. అందుకని తనలాంటి బొమ్మలే 9 చేశాడు. ఆ బొమ్మల మధ్యలో 10వ వాడిగా తను కూడా నిలబడుకున్నాడు. ఎప్పుడైతే యమదూత వచ్చినప్పుడు అతను దొరకలేదన్నమాట. యమదూత కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి వెళ్ళిపోయి యమధర్మరాజుకు చెప్పాడు, స్వామి, అక్కడ 10 మంది గోరిలాలు ఉన్నారు, ఎవరిని తేవాలో అర్థం కాక నేను వచ్చేసాను. సో యమధర్మరాజుకు ఆశ్చర్యం వేసింది. నేను వెళ్తాననుకొని అతను వచ్చాడన్నమాట. సో అతను వచ్చేటప్పటికి కూడా గోరిలాల్ అదేవిధంగా ఆ 9 బొమ్మలతో పాటు 10వ బొమ్మగా తను నిల్చున్నాడు. కానీ గోరిలాలకి ఒక అలవాటు ఉంది కదా, తనకన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలనుకుంటాడు. సో యమధర్మరాజు కూడా ఫస్ట్ చూస్తానే ఆశ్చర్యపోయాడు. అస్సలు ఎంత బాగున్నాయి కదా ఇవి, అస్సలు గుర్తుపట్టలేమనుకున్నాడు. కానీ యమధర్మరాజుకు ఒక ఐడియా వచ్చింది. వెంటనే అతను గోరిలాల్ దీనిలలో
నువ్వు ఏదో ఒక పొరపాటు చేశావు, లేకపోతే అస్సలు భలే ఉండేవి అని అన్నాడు. ఎప్పుడైతే యమధర్మరాజు తన యొక్క పనిలో లోపం ఉంది అన్నాడో వెంటనే గోరెలాల్ బయటకు వచ్చాడు. ఫాల్ట్ ఎక్కడుంది అని అడిగాడు. అప్పుడు గాడ్ ఆఫ్ డెత్ యమధర్మరాజు ఏం చేశాడు, అతని చెయ్యి పట్టుకొని ఇక్కడ అని చెప్పి అతన్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు. సో అతని యొక్క గర్వమే అతన్ని పట్టించిందనమాట. సో అలా ఎప్పుడూ గర్వపడకూడదు. గర్వంగా ఉంటే మనకే నష్టం. ఓకేనా? రైట్. నౌ లెట్ us see what is the third story. The goose that laid golden eggs. Yes, the goose that laid golden eggs. Let's see. Once upon a time, there was a man who had so many goose. But we should say, geese. So if it is single, we should say goose. If there are so many, we should say geese. Now, one of his goose was a one which laid golden eggs. One of his goose used to lay a golden egg every day. But he took the golden egg, sold it, and he became rich. He became a rich man. What happened when he became rich? He was greedy. So, one day he thought that this goose lays a golden egg every day. But why not I cut open its stomach and get all the eggs at the same time, he thought. So, wasn't he greedy, children? Yeah, he is very greedy. So, now what happened? He cut open the stomach of the goose, and finally he found only one egg. So every day he used to get one golden egg, but because he cut off the goose, he did not get golden eggs anymore. So he felt sad. He was sorry for his deed. What is the use of being sorry afterwards? Yes, we should be very careful. We should not be greedy. So, as this man was greedy, he killed the goose, which gave him a golden egg every day. So, he lost everything. My dear children, we should also not be greedy for anything. పిల్లలు, ఇతని ఈ బాతుల మేసేవాడికి ఒక్క బాతు ఉండింది అతని దగ్గర. అది రోజు ఒక బంగారు గుడ్డు పెట్టేది. మరి అది రోజు పెడుతూ ఉంటే దానిని నమ్ముకొని ఇతనేమో పెద్ద షావుకారు అయిపోయాడు. కానీ షావుకారు అవ్వంగానే అతనికి అత్యాశ ఎక్కువైంది. సో ఒకరోజు ఏం చేశాడంటే, ఈ యొక్క బాతు కడుపులో దండిగా బంగారు గుడ్లు ఉన్నాయి, దాన్ని కోస్తే అన్నిటినీ నేను తీసుకోవచ్చు కదా అనుకొని ఆ బాతును పట్టుకొని కోసేశాడు. కోస్తే బాతు కడుపులో ఒకే ఒక గుడ్డు ఉంది. కానీ రోజు ఒక బంగారు గుడ్డు ఇచ్చే బాతుని అతను అతి ఆశతో కోసేసి చంపేశాడు. సో అతను బాధపడ్డాడు, అయ్యో నేను అత్యాశకు పోయి నాకు రోజు ఒక గుడ్డు పెట్టే బాతును చంపేసుకున్నానే అని. కాబట్టి మనం ఎప్పుడూ అత్యాశ పడకూడదు. We should not be greedy is the moral of this story, right? So let's see what the next story is. Who will bell the cat? So what the cat is telling, let's see.
One day there were mice. So many mice were there, and when the mice comes, they don't know the rats have to run away. So one day an elderly mice told that, let us tie this bell to the cat. So the mice wanted to tie a bell to the cat's neck, so that when the cat comes, the bell will ring and they can run away. Because the cat comes tiptoe. Yes, without making a sound it comes. So what they thought, they want to escape from the cat. So they wanted to tie the bell to the cat's neck. So they held a meeting. But the wise cat asked, who's going to build the bell? So nobody was willing to tie the bell to the cat. Now what will happen if they go near the cat? The cat will kill the rats, isn't it? So nobody was willing to go near the cat. So everybody said, I don't know, I can't. So they couldn't tie the bell to the cat. Silently, the cat used to come and kill the rat. Now, when they were all sitting and talking about this, the cat came and all the mice ran away into the hole. So, nobody can bell the cat. We should not underestimate anyone. So, my dear children, if we cannot do a particular work, we should not think about that. Suppose we don't know what our capacity is, we should not do any work with overconfidence. So the the mice which were talking about belling the cat was their overconfidence. That was not good. They cannot go and bell the cat. So we come to know that if we are not able to do a work, we should not plan to do it. We should not have overconfidence. So that is the story. ఒక ఊర్లో పిల్లులు ఉంటాయి కదా నాన్న, మన ఇంట్లో కూడా మనం పిల్లులు చూడొచ్చు. ఎలకలన్నీ భయపడి చచ్చుంటాయి, ఎప్పుడు పిల్లి వస్తుందో అని. అలా ఒకసారి ఈ ఎలకలన్నీ ఒక గ్రూప్గా ఏర్పడి అవి ఒక మీటింగ్ పెట్టుకున్నాయంట. మనము ఈ పిల్లి ఎప్పుడు వస్తుందో మనకు తెలియదు కదా, మనము పిల్లి మెడలో ఏం కడదాం, బెల్ కడదాము అనుకున్నాయి. పిల్లి మెడలో బెల్ కట్టాలంటే ఏం చేయాలా, ఏదో ఒక ఎలక దగ్గరికి పోలే కదా, అలా చేసేకి వీలు పడుతుందా? పిల్లి దగ్గరికి ఎలక పోతే ఎలకని చంపేస్తుంది పిల్లి కదా. మరి ఇవన్నీ కూడా కూర్చొని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాయంట. అప్పుడే మియావ్ అని పిల్లి వచ్చింది. పిల్లి రాగానే ఎలకలన్నీ పరారన్నమాట. సో మనకు శక్తికి మించిన పనుల్ని మనము ఆలోచించరాదు. మనకు చేతనైనటివి మనం చేయాలి. మనకి శక్తికి మించిన పనులని చేస్తామనేటువంటి తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకోరాదన్నమాట. సో లెట్స్ సీ వాట్ ద నెక్స్ట్ స్టోరీ ఇస్. ద మంకీ అండ్ ద క్యాట్స్. పిల్లులు కోతులు ఏం చేశాయో చూద్దాం. Let's see what the monkey and the cats are teaching us. So, once upon a time, there were two cats. One day, they found a piece of cake. They wanted to share the cake between them. They thought,
if there was a third person, the sharing will be correct. So they went to a monkey and asked him to share the cake between them. Now, the monkey was very clever. You know what the monkey did? Yes, the monkey cut the cake into two. It broke it. And when he broke it, he found that one piece was bigger than the other. So he took a bite of the bigger one. Now the bigger one became smaller and the smaller one was bigger. Right? Now the monkey brought a scale to make it equal. So each time it was biting the bigger one to make it equal, and each time the bigger one was becoming small and the smaller one was becoming. In this way, the monkey ate up the whole cake. Now, the cats were sad. They saw that nothing was left. Nothing remained as the monkey was eating to make them equal. Finally, there was no cake left. The monkey ate up the whole cake. Now, the cats felt very sad. So, what happened? The cats went away sadly. So, my dear children, we should not quarrel among ourselves and call a third person to. Yes, we should never quarrel among ourselves and call for a third person to decide our quarrel. So, here the two cats, they should have shared the cake themselves. So, they thought the monkey would be wise enough to share it equally to them. They did not believe each other. So, they went to the third person. And so, the monkey ate up all the cake, and now the cats had no cake remaining. సో పిల్లలు, మనం కూడా మనలో మనం కొట్లాడుకుంటే మూడవ వాడొచ్చి మనకేమీ లేకుండా చేస్తాడన్నమాట. చూసారా, పిల్లులకేమో రొట్టె దొరికింది, తాముకు తాము పంచుకోకుండా కోతిని నమ్మి కోతి దగ్గరికి వెళ్ళాయి. కోతేమో ఈ రొట్టె ముక్కను కొంచెం, ఇది పెద్దగుంటే దాన్ని కొంచెం, అది పెద్దగుంటే దీన్ని కొంచెం, అలాగా కొరుక్కొని చివరికి రొట్టె అంతా కోతే తినేసింది. పిల్లులేమో ఏమీ లేకుండా ఉట్టి చేతులతో తిరిగి వెళ్ళాల్సి వచ్చిందన్నమాట. కరెక్టా? మరి అలా చెయ్యొచ్చా నాన్న? సో మనలో మనం కొట్లాడుకుంటే మనకేమీ ఒరగదు, కానీ మూడో వాడు లబ్ధి పొందుతాడన్నమాట. సో మనము అలా చెయ్యరాదు. ఓకేనా? చాలా మంచిగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఫ్రెండ్షిప్ చేసినా ఏ పని చేసినా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సో మై డియర్ చిల్డ్రన్, so all our 5 stories are over for today. So God bless you all, and thank you for listening to all the stories. Keep smiling, all of you. Love you all. Yes, now if you like the stories, you must share them to your friends. So you have so many friends, no? Now share them. Okay, children? So bye. See you next week. Right.